adakah kita ni jenis yang suka swing. Swing, awak punya stop loss tu janganlah ketat-ketat sangat. Janganlah nak pergi full margin, dah TP jauh. Janganlah nak pergi full margin, dah market berlawan arah sebentar, you dah block your account, you check seminggu, oh TP done. So identification of diri sendiri, of kenali what type of trader you are tu is very important to understand what type of technical process yang you have to go through. So number one, kita akan speak of, which is very simple and very easy, of swing trades. So swing trades ni I usually suka identify based on my monthly and weekly. So now let's say kita dah identify monthly buat new high, so we understand dia kena buat one retracement pullback region all the way down here. Okay, so simple. Oh, kita nampak market dah turun. Okay, so to me the most significant area or the most kata feasible atau benda yang paling simple lah. Okay. Benda yang paling simple adalah remove drawing adalah when you try to change the chart to line chart form. Okay, so line chart form ni apa kita understand that we're able to see that okay, new high. Okay, the most current breakout area is at, ni kita just understand the basic dulu. Oh, the most current breakout area is around here. Okay. Ni yang mana market start rally. Okay, so we understand. Okay. So based on normal concept, people yang orang selalu implement breakout pullback. Kita tak guna breakout pullback for entry or untuk buat in-depth analysis, but just to have an understanding of okay, this is where momentum started coming. So this is our guideline di mana okay, mungkin kita ada possibility yang pullback boleh go all the way until down here untuk buat new higher low, but from this particular area barulah dia akan start naik. Okay, then you change to candlestick. Okay, so from here kita akan tanda this one thing of what we call, ni saya nak explain secara asas dulu ni, tak masuk TS, tak masuk apa. Oh, supply and demand. Oh, this is the area of supply become demand. Okay, simple. Paling high tu ambil dah dia punya shadow, supply become demand. Okay, cool. But from this particular area, if you nak apply TS ke, you nak apply RS ke, you nak apply apa benda semua tu, you tak boleh jumpa any significant area. So bila you cannot use any significant area on this particular time frame, what you do? You go down to one time frame below, which is kita tengok dekat daily. Okay, so kita understand at daily this particular zone ni in this particular area is a significant area based on weekly. So weekly ni kita understand okay, this is swing positioning area, but kita nak try to filter through dekat lower time frame untuk cuba understand, cuba feel the chart, cuba memahami, oh, is there any particular setup that I can implement based on TS, RS, market structure, so on and so forth. I'll go 1389, I'll go 500. Okay, now you look, tengok total. Okay, but kita tengok dekat weekly kan, oh weekly ni satu shadow, supply kan, supply become demand area. So kita tengok balik dekat daily. Okay, at this particular area, adakah any formation of TS happening? No. Okay, no. So, meaning this area is not valid to be used. Why? Sebab on the daily time frame, there is no formation of TS yang kita boleh implement. This is the basic concept of breakout and retest. To say breakout and retest on the daily, benda ni sudah berlaku. But if you look on the weekly, belum berlaku. So, don't get confused. Benda ni sudah di-retest. Okay, then kita tengok pula, oh, is there any particular TS yang market dah belum collect? Sini you nampak ada TS. So, the idea is bila you nampak ada particular supply become demand ke, that breakout zone ke, you try to look, ada tak any particular TS happening there? So, that is our key level or our benchmark of zone of execution untuk higher time frame swing trade positioning. Oh, kita tengok, okay, there is a particular TS here, but oh, price dah naik, dia dah collect. So hence this TS kita we cannot implement. Kita tak boleh nak diguna pakai. Okay, cool. Tengok atas tu. Ada tak any particular TS being formed? Oh, ada. Okay, now kita just try to draw box here. Oh, this particular area kan? Okay. So we understand that this is our most highest possibility area untuk swing positioning trade bila market buat new lower high. So the new higher low dekat weekly time frame, sini dia akan fly balik. Okay, so we understand that this is a very large area sebab swing positioning. So, untuk mengelakkan possibility yang bila kita trade, ialah takkanlah kita nak hold position bila dia masuk sini, dia pada ke bawah ni, ambil dalam 114 pip. Okay, takkanlah kita nak masuk entry untuk 114 pip, melainkan yang betul-betul
that don't care lah, yang boleh sanggup floating 150 pips, but they understand direction. So this is just to show that number one, most important thing, understand the direction. Regardless dia floating 120 pip ke apa ke, at the end of the day you are always correct. So itulah orang kata guideline of before kita nak filter through the minor process bila kita nak trade ni, very important untuk kita memahami what the chart is telling us. Cuba kita memahami what is going on with the charts. Apakah zone-zone yang perlu kita highlight. So, let's say we understand here. This is based on weekly punya structure. Okay, kena buy. Okay, daily dah dapat satu zone. Okay, this is swing position of buy. So, but the zone tu terlalu besar. So maybe let's say you go to the 4-hour time frame. Okay, so the 4-hour particular time frame, the key component is, okay, saya remove yang semua sekejap. Bila price kembali ke dalam zone, what do we have to identify? Apakah benda yang kita perlu observe when price comes in the zone? What do we have to observe? Number one, formation of TS. Price masuk dalam, dia buat TS. Number two, formation of RS, reversal sequence. Number three, lower time frame, TS fail. Correct. So let's say 4 hour, no formation of TS, no formation of RS, tak ada formation of TS fail. Okay, let's go to the 2-hour time frame. 2-hour time frame, tengok balik. Ada tak any formation of RS happening? Number one, RS. Ada tak mana-mana RS? Okay, so Ada. Ada tak apa-apa yang cakap, oh RS dah berlaku? Sini kan? Sell, 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 buy. Ni RS apa ni geng? RS buy. Okay, wow. Sini, price dah buat satu RS buy. Betul tak? Okay. Betul, sir. So now kita tukar color. Oh, so now apa yang kita faham, dalam zone ni pula kita kena cari lower time frame untuk precisekan kita punya entry point. Okay, so dah dapat 2 hour. Kita go 1 hour pula. Ada tak mana-mana yang dalam zone RS tu dia buat TS? Ada tak? TS buy. Cool. So, this is your, ini zone apa ni? Ini zone untuk kita buy. Double TS. Okay. Simple ke? Saya tunggu yang lain memberi jawapan. Okay. So kadang-kadang, now, okay, persoalan dia. Kita jumpa RS atau TS, let's say dekat 1 hour. Kita nak TP dekat mana? We have one option, TS. Okay, kita tengok Sini ada TS ke? Tak ada. Sini ada TS ke? Tak ada. Sini ada TS ke? Tak ada. Sini ada TS? Ada. Boleh. So here you can take as your TP. Atas TP dekat time frame kita entry tu Yes. TP dekat time frame kita entry. Kita faham yang benda ni adalah untuk long term, let's say lah, kita dah faham zone apa benda semua ni kan. Okay, kita based on dekat mana daily tadi. Kita marking zone. Okay. Awak nak TP dekat daily pun boleh. This is swing positioning. So kita faham, here to here. This is your swing positioning. Okay. But however, kita kena faham. Tadi based on the bigger time frame which is weekly. Okay, weekly dah buat new low, high low, dia akan naik balik. Okay, tapi daily kena faham. Perjalanan daily, saya bagi, this is weekly. Ini perjalanan weekly. Perjalanan daily mungkin macam ni. Lama, saya silap. Macam ni lah, itulah. Ni weekly, ni daily. So dalam daily mungkin sampai sini dia akan buat new structure high, dia akan pull back balik. Sebab dekat sini, kenapa saya cakap dia boleh pull back? Sini dia dah buat new higher high. So dia akan buat new higher low.
new high. Macam itulah. So, TS yang kat tepi tu kira boleh pakai ke? Mana? Mungkin dia akan retrace yang dekat belah kiri tu. Tu yang selevel dengan yang semak tadi lah tapi belah kiri tu. Ni. TS buy. TS buy tu. Buy sell buy tu. Kiri lagi. Yang tu Kalau yang tu boleh pakai ke untuk dia retrace balik sampai kat situ? Sebab tu fail kan? Boleh? Boleh lah. Boleh? So now, kita kena 1 hour time frame. Okay, so 1 hour ni, mungkin benda yang first TP kita boleh ambil, okay, mungkin sini kita punya intraday position. Dah naik sampai sini, dah sampai TSL, mana sini, okay, done. Ini bukan intraday lah, ini dah terlebih daripada intraday. Kita pergi midterm punya positioning lah. Entry point daripada sini, you hold position sampai sini, dan dalam 500 pip. What's that ini? Spider. Okay, dalam 500 pip. Simple execution process, 554 pip. Nah, you masuk 1 sen dah 55 USD, 10 sen 550 USD, 20 sen dah 1000 USD. Nah, benda yang sangat-sangat simple. So now this is to understand higher time frame execution, high time frame intraday execution, intraday, not say intraday, more to swing positioning, but not precise ke entry. Okay, now let's say kita dah ada satu entry sini. Okay, this entry is based on higher time frame punya structure. So daripada higher time frame punya structure ni pula, macam mana kalau saya nak trade tanpa ada apa-apa yang saya nak fokus just on intraday? Benda sangat simple. Okay, so tadi kita dah fokus on bigger picture, bigger movement. Okay, so now kita remove drawing kita. Let's say kita just focus on 15 minit. Okay, kita memang tak tahu apa-apa pun. Kita tengok 15 minit je, kita nak try to understand 15 minit. Oh, okay. Tapi kita nak trade macam mana kan? Okay. So the idea is number one, okay. Focus on momentum. Number two, focus on structure. Lower time frame punya key component bila kita nak entry. Okay, take note of this. Ni yang selalu saya implement bila nak trade on lower time frame punya execution. So let's say kita nak trade on lower time frame. The best means, the best method yang kita nak implement for lower time frame is always focus on sideways positioning. Sideways positioning. Jangan enter waktu market tengah start trending or market dah start going in its favor lah, tidak naik dan turun. Always enter bila market dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Okay, so the key component on lower time frame is benda ni sangat-sangat simple. Awak nak tengok market tengah turun. Okay. Number one key identification untuk kita buy, sebab kita manusia kan, so kita simple lah. Benda turun kita nak buy, benda naik kita nak turun, tapi tak tahu bila. So the best thing is to always focus on TS fail. TS fail is for very useful for lower time frame execution. Okay, so remember TS fail adalah sangat-sangat penting untuk lower time frame execution berbanding dengan normal TS. Okay. Kalau siapa yang kadang-kadang dah rajin banyak dan dah banyak backtest and etc. akan understand lah. Okay. So what is it? So let's say kita nak try to focus on this particular zone. Okay. Zone sini yang duduk sideways ni kan. So let's say lah kita tengok 5 minit. Okay. So in order for us to buy, kita kena tunggu market apa yang perlu fail. TS apa yang perlu fail? TSL fail. TSL kena fail. Okay. So mata saya je saya tukar color ni, takut korang tak boleh nak nampak. So kita buat color biru. Okay. Dekat sini. Sini ada apa? Sell, buy, sell. Cukup tak syarat? Cukup ke tak cukup syarat TS ni? Sell, buy, sell. Okay, yang lain memberi respon. Cukup tak, geng? Tak cukup. Tak cukup. Okay, kita punya number one key component dah ada. Okay, TS sell yang fail. Bermakna sell momentum tak ada. So after that, okay, this kita punya waiting game now. So number one kita ada punya key highlight, which is TS sell fail. Okay, get ready to buy. Tapi bila kita nak buy, tunggulah market tu buat TS buy after that. Market buat TS buy. Oh, ada TS buy. So ni kita punya TS buy naik, sideways, pullback, boom, entry point. Benda simple. That is how kita nak cater to lower time frame execution. Idea yang sama, but cuma steps yang berbeza.
Tapi idea tetap sama. It's still TS to TS sebab kita tak nak cerita pasal benda yang swing. Okay, siapa cakap swing ni senang? No, swing ni sangat susah. Compare dengan apa saya explain sekarang, dan compare dengan apa saya explain dekat swing tu very in-depth explanation. Kena fully understand the bigger picture of what is going on. Bagi saya sekadar trend line benda semua tu is not sufficient. Banyak sangat trend line. Dah langgar tu, langgar bawah, langgar atas. Jadi benda pening. Lepas tu mulalah pakai raising flag lah, benda semua tu. Saya tak pandai, but those are benda yang very, very confusing to me. So bagi saya, swing positioning, bila you nak fahami swing trade, is not something easy. Requires a lot of patience, perlu banyakkan bersabar, and perlu banyakkan memahami what is going on. And perlu understand that requirement for you to go to very, very little time frame tak penting sangat untuk swing position. Okay. So, kalau untuk lower time frame, prosesnya sangat simple. Benda tengah naik, apa kita punya trigger untuk kita fokus sell? TS buy kena fail. Lepas TS buy kena fail, dia kena buat TSL. TSL patah balik, entry sell. Selesai. Ni dia buat satu TS buy. TSL fail, lepas tu dia buat TS buy, masuk balik dalam zone, boleh buy. Okay, so how pula kita nak implement algo 1289 ni pula, 1289 level 500, benda semua ni. So, 1289 ni untuk mengukuhkan the zoning. Okay, so let's say, kita ada TS buy sini. Oh, now let's try to understand dekat mana nombor dia. Wow, okay. Ni nombor apa ni? Oh, check one minute, okay. Tu dekat nombor apa? 1, 2 region. So that adds on to the confluence of why that zone is very, very strong. So at that zone, entry lah. So let's say you dapat entry dekat 1, 2. Okay, cara you nak exit, there are 3 ways. Number 1 is TS to TS. So apa yang dimasukkan tu? You enter dekat TS buy, exit lah dekat TSL. Mana TSL yang belum price kutip? Atas ini pun bukan TSL. Ini dah kutip, ini dah kutip. Okay. Mana yang belum kutip Kita dia time frame ni. Kita tak nak go to macam detail, buat tu je lah. TS to TS. Number 2, enter dekat 12, exit dekat 89. 89 kita boleh exit sini. So 800, 900. Kita dah boleh exit. Enter 12, exit 89. Intraday positioning. 12, 89 exit. 89, 12 exit. Okay. Number 3, you boleh guna copy paste. Kita understand, oh kita entry sini, market buat new structural high. Boom, sideways positioning. Sini, kita nak buat apa? Copy lah daripada mana kita entry kan. Daripada sini sampai sini. Dari sini sampai lah sini. Okay, sideways position. Selesai macam ni, copy paste. Di sini kita punya expected TP. Dah pun langgar juga boleh. So, there are 3 identification of how to exit the trade. Okay. Number 1, saya ulang balik. Copy and paste. Number 2, TS to TS. Number 3, enter 12, exit 89. So, let's say kita nak intraday position. Kita dah enter dekat 12, exit dekat 89. Cukup bagi saya. 70 pip. Okay. Level 500, you boleh guna as your support level for break even zone. Benda tu lah. Oh, enter 12, oh dia dah break 500. Okay, kita boleh partial break even dekat entry. Jadi itu biar. Benda macam tu lah. Okay, so the next thing is saya nak move on, which is the last part of this, which is kalau saya nak scout. How do I actually scout? Okay, scout ni saya suka fokus on 1 minute. Favorite lah bagi saya, 1 minute ni. Sekarang pun saya pun suka sangat lah trade entry pun dekat 1 minute, benda semua. Okay. So, malangnya saya kena cerita benda yang jujur. Okay, number 1. Ini saya akan pakai benda mana? Alamak. Okay, sekejap kan So mainly untuk scalping, I use a lot of kata algo lah. Algo ni sangat-sangat simple, sangat accurate, follow time frame and bagi yang tak ada masa. Okay. Algo ni ada cara dia juga untuk high time frame, but saya takkan cerita malam ni lah. That one kita keep it separate lah for algo punya group.
So benda yang sangat-sangat simple, let's say kalau belum masuk algo, belum, saya kan tu, kalau tak nak cerita pasal algo, cerita pasal secara normal. Okay, let's say 1 minute. 1 minute ni sangat simple kalau saya nak buat scalping. TSL, boom, masuk balik zone, okay, entry point, dan TP. Biru je, take profit. Benda yang sangat-sangat simple. Benda yang tak memerlukan complicated explanation. Mana scalp, kita nak hold buat apa kan? Masuk TS je entry. TS. Entry buy. Nak exit, terpulang. Nak exit kat TSL boleh, nak entry biru pun boleh. Namanya scalp. Jangan tiba-tiba nak entry sini, pergi tengok kat time frame besar, macam, keluar perkataan macam, daripada scalping jadilah intraday, daripada intraday, macam boleh hold lagi kan? Dah naik tinggi sangat, macam boleh hold, tiba-tiba nak jadi swing. Jadi swing, dah terkorban account. Macam itulah. Benda yang sangat-sangat simple lah. So bagi saya, other than that, one of the kita punya peluru yang kita pakai, which is algo. Benda yang sangat simple. Algorithm. Sebab tak algo. Okay, benda sangat simple. Okay, ini apa? Siapa yang Milo 3-in-1? Siapa sini yang belum pernah dengar saya explain algo tu apa? Algo tu actually apa? Maaf kalau buat contoh boleh dari paling ujung ke? Saya tak faham. Saya tak faham dia semua algo ni saya. Boleh. Awak tak faham ke awak ada algo Saya tak ada algo sebab tu saya tak faham. Oh. Okay, so saya akan explain je lah algo ni function dia macam mana. Okay, so benda sangat simple. Kita nampak sini adalah entry flow versus trend flow. So kita kena faham dekat every time frame kita execute is what we call, kita ada existence of volume. Kenapa market tu berjalan, kenapa market ni bertrending, kenapa market tu sideways? Because of volume. Uptrend, sideways, uptrend. Uptrend, downtrend, sideways, downtrend. Volume, high volume, low volume, high volume. Benda sangat-sangat simple. Okay, volume adalah benda yang berkenaan dengan spread also. Kenapa spread kembang, kenapa spread kecil. Those are questions of volume. Kita tak nak complicate benda tu. Benda simple dia yang saya sampaikan, which is simple. Entry flow adalah entry flow adalah di mana buyer and seller come in on that particular time frame. So easy to explain to you. Kita ada dua line ni kan. Okay. Benda ni copy paste. Saya suka benda ni copy paste. Okay, berbanding dengan indikator berapa dia lagging. Price berjalan dulu barulah indikator tu berjalan. Ni dia instant. Dia simultaneously berjalan ikut price. So let's say harga turun, kita punya algo pun turun. Okay, so kita ada bawah ni apa? Ni buyer zone, this is seller zone. Sorry, buyer dah masuk, seller dah masuk. Okay, buyers are in, sellers are in. Okay. So buyers are in, bawah ni kita ada apa? Kita ada trend flow. So trend flow ni number one, best example saya boleh bagi is institutional order. So what is institutional order? Institutional order ni adalah di mana hedge funds, banks, private equity companies, all these big players which have large volume come in. So diorang ni is what we call market maker. Okay, those that will affect the market. So jawapan saya benda sangat simple. Let's say sini buyer dah masuk. Sini buyer dah masuk. Tapi dia belum masuk buy trend. Adakah kita nak entry buy? Tak. Okay, tapi bila buyer dah masuk dekat buy trend, adakah kita nak buy? Buy lah. Jawapan simple kan? Buy lah. Naik dia tu. Itu dia. Itu je algo pun. So macam ni. Seller dah masuk. Oh, sell trend. Nak sell tak? Sell lah, biru dah. Itu je lah. So this is what you call algorithm lah. Saya pun tak faham kenapa ramai yang tak beli algo lagi. Benda ni very very fun, very very useful. So that is the few ways, the few ideologies yang saya trade on a normal basis lah. On normal basis. Ni yang dalam apa topik TS algo 129 market structure. So far dalam 6 topik lah yang saya ajar kat korang. 6 tu on the surface but akan ada very very in detail. In detail macam mana TS fail tu apa. So daripada satu topik dia ada sub. So topik dia ada sub topic. Satu lagi one big topic, sub topic. So benda macam tu lah. Okay. So far okay semua? Okay ke? Okay ke? So bagi saya benda ini je lah yang saya nak sampaikan for today. Benda very very simple, benda yang tak complicated.
Jangan risau, saya tak ke mana. Kelas akan jalan seperti biasa. Cuma saya just nak take a break lah, setahun dah kan. Siapa yang kenal saya daripada awal tahun, daripada tahun lepas lagi. Awal-awal tahun lepas lagi. So, these are the things lah. Sorry sir, maybe saya terlepas nak tanya, algo tu macam mana nak buat? Algo tu, saya rasa awak tak ada lagi kot. Algo tu, dia siapa yang ada lah. Ada requirement apa ke nak dapatkan algo? Kalau awak nak, awak just message saya. Okay, so kepada yang dah ada algo, so I'm in process of upgrading the algo. Number one, upgrading the volume profile. Number two is that volume profile will very in-depth, betul-betul very in-depth, di mana algo ni akan indicate where is TS buy, where is TS sell, but not TS fail, benda yang too complex. Dan once saya nak buat coding algorithm, dia akan terlampau panjang, makan a lot of time, sebab requirement of time frame also. So apa yang saya akan implement is just, algo tu boleh, awak dah tak perlu cari TS. Algo tu sendiri akan marking box, mana TS. TS tu jadi je dia marking. TS tu jadi je dia marking. So lepas ni dah tak perlu cari TS. So kepada yang student algo, saya akan update insyaAllah by maybe early January or early January or mid of January. Example apa tu? Oh, how example? Saya tak payahlah tunjuk. Benda tu belum siap lagi. Video RS. Okay, boleh. So other than that, saya nak buat satu lagi which is automated trading. Algorithm. Betul-betul pure algorithmic trading, which is dia akan automatically trading. So dia akan that one will take sampai pertengahan tahun. Yes, Python. Basic Python language lah, aku pun trading punya language. Understand what's going on. Okay, so other than that, okay. Sebelum saya nak masuk kepada, so tahun depan insyaAllah saya akan open up to some more of few syllabus yang topik-topik yang agak baru, a lot more things. Yang group coaching tu berapa hari Yang 17 tak? Yang 17 topik tu bukan group coaching, jangan salah faham Group coaching ni saya nak siapa yang nak je. Saya nak siapa yang nak buat revision. Yang 17 topik tu totally different element. Okay, ni adalah benda-benda yang saya dah pakai daripada lama. Adalah saya dah share sikit-sikit dekat everyone, some person here. But this 17 topics is what I have been using for the past 6 years. Saya dah refine. Sebab so far saya nampak yang saya dah pakai which is TS, Algo 129, 100 tu adalah benda yang saya dah sangat refine. Benda yang saya betul-betul yang orang kata bila trade boleh membuahkan satu hasil. Yang bukan saya sendiri je trade, orang lain trade. Okay, benda tu can be proven and has results. Okay, so dia bukan 17 tu termasuk dengan 6. Dia ada lagi extra 11 or 12 new topic. Okay, so these 11 to 12 new topics are very important bagi saya. Saya dah refine, saya dah fully finalize on how to teach, how to explain, okay, how to teach, how to explain the best methodology yang saya perlu sampaikan, apa ke exercise yang perlu kita buat. So that one will be a very in-depth explanation. So macam biasa, saya ni manusia pelik, tak habis ada benda yang pelik-pelik. Okay, so that one saya terpulang lah. Awak rasa benda TS ni dah cukup, pakailah sebab dah boleh mengatakan hasil. But this is for you to have more orang kata in-depth understanding lah. In-depth understanding. So dia benda yang macam benda simple macam ni lah. Ni yang video yang saya bagi kat korang semalam, this is one of the very simple reason. One of the very one of the very key example of one of the 17 topics. So benda ni dia remove kita punya problem of multi-time frame. Persoalan multi-time frame tu akan automatically hilang. Saya nak execute trade macam mana? Adakah saya perlu tengok multi-time frame? Or boleh tak saya fokus on one time frame only? The answer is yes, you can focus on one time frame only, but there is a way of how you should do it. So to me, this is the way lah. Kita bukan moving average. Understanding the question of time. Saya selalu cakap, masa. Timing sequence, time. So MA ni pun regarding time. Elaboration of time, but simplified version of one single time frame.
Okay. Sebab tak ada orang yang akan cakap kat luar sana yang awak boleh trade pakai one time frame. Saya akan cakap boleh. Benda simple. Sebab kita tak ada masa. Not everyone boleh tengok, oh ni time frame daily, oh this one time frame, oh ni, all this and that. Okay, so let's say saya akan explain kenapa gold terpacak. Very simple. Dia akan teruskan pacakan lagi ni. Okay. Mungkin akan turun dulu sampai sini dan akan naik balik. Okay, jawapan dia simple. This is MA. Dia adalah MA monthly. Okay, kita dah masuk bulan Disember. Adakah dia dah kena belum MA monthly? Siapa yang dah tengok video tu? Dah kena ke belum kena? Belum. So, adakah dia wajib kena? Wajib, sir. Okay. So, number 2, kita dah habis minggu ni. Minggu depan adalah minggu baru. Andai kata price turun, dia boleh sampai ke MA weekly. MA weekly buat retracement, mencari average price of weekly. From weekly, dia boleh terus naik ke cari our initial target, which is to monthly. Very simple and very, very easy. So, benda yang macam ni, sangat-sangat simple. So, this is the function of MA. So, this is one of the topics lah. Akan ada banyak lagi. Okay, so sebelum saya... So, yang lagi 12 topik tu, sir will start another new class untuk siapa yang nak join. Yes. Okay, sebab saya dah buat satu kiraan. Okay, saya dah buat satu kiraan. Okay, andai kata siapa yang join saya dulu, daripada awal tahun sampai ke hujung tahun, yang berbayar RM500, 2 kali kelas minggu, diibaratkan setiap kelas adalah bernilai RM2. Imagine effort yang saya bagi setiap minggu. Okay. Okay, apa yang saya sampaikan is actually RM2 je lah. Nah, RM2 lah. Masuk tahun depan dia jadi RM1 lah. So bagi saya, yelah, my effort, my everything here and there adalah certain value dia. Okay, but saya tak nak tu. Udah. Okay, so the next thing yang saya nak explain is this. Okay, this is very important and awak perlu hadami before we end the year, sebab this is our last class for the year lah. Tapi tengoklah, saya cakap je last class ni. Mungkin nanti dia tiba hantar je. Tak apa bro, tak apa. Okay, so this is something you should give a think sebelum kita nak masuk trading. So saya nasihatkan better to cut off from trading lah untuk this year. But saya tak nak korang end the year with loss. Biar loss minggu lepas, tapi janganlah sampai ke bank holiday, sampai nak ke Christmas, ke New Year pun asyik loss. So saya tak nak macam tu lah. So better just keep it. Kita buat preparation for next year. So number 1 yang benda sangat-sangat important saya nak sampaikan is this. Okay, what is more valuable in life? Is it money or is it time? Saya nak korang personally jawab. Bagi jawapan tu. Is it money or is it time? Time. Okay. Why time? Time to goal. Okay. Yang lain, semua saya nak semua jawab. If you have time, you can make money. If you have time, you can make money. Duit tak boleh beli masa. Okay. Money can't buy time. Okay. You got the whole... Okay. Time comes first, money comes later. Okay. Semua jawapan yang korang bagi adalah salah. Okay. Okay. So, the question... No. Wrong. Okay. The question of this. Okay. Saya nak beli... Sekejap. Angkat tangan sini. Siapa dah ada satu... Okay, itulah. Saya dekat ni. Siapa sini dah beli iPhone 12 baru? Angkat tangan. Saya belum. Siapa yang dah ada iPhone 12 baru? Okey, ataupun siapa yang beli satu benda yang signifikan, item yang mahal this year? Siapa yang ada beli macam korang beli PS4 ke, korang pergi beli mungkin kereta ke, laptop ke,
Ataupun, okay, let's say you ada monthly commitment. Okay, siapa sini yang bekerja? Tak ada wang sir. Okay, saya say everyone here is working lah. Saya bagi example yang simple. You are working. Okay, let's say your monthly commitment is 10,000 ringgit or 10,000, let's just say 2,000 USD every month. Okay, and you have to pay off. Okay, the question of, let's say kita ada, saya bagi expression yang simple lagi lah. Okay, Mr. A beli iPhone 12 Pro Max yang value at 1,200 USD. Okay, banyak orang akan selalu try to understand that, okay, the price of the iPhone 12 Pro Max was 1.2K USD. But no one actually understood how long that person ambil masa untuk mencari 1.2K USD. Let's give an example. This guy, untuk dapatkan iPhone 12, untuk dapatkan 1,200 USD, it took him 3 minggu bekerja. So, the actual value of buying the iPhone is not 1.2K USD. The actual value of the phone you buy is 3 weeks of your life. Simple as that. Money is just a measuring instrument to measure the time. The effort you put in, what was the outcome you got from that sacrifice of time. So jangan salah faham you need time to get money. No. It doesn't work like that. It doesn't work like that. So siapa yang tahu ni yang rasa dia nak berkahwin, yang dia nak kumpul duit simpanan untuk berkahwin. Okay, daripada dia start bekerja, umur dia 20, dia nak berkahwin umur 30. Dia dah buat satu simpanan, 60,000. The cost for you to get married was not 60,000. The cost of you to get married was 10 years of your life. So very important for you guys to value your time. So as a trader, macam mana kita nak relatekan this topic to trading? Simple thing. I trade. How do you value your time? Apa yang you guys rasa you deserve to get paid every hour? What is the value that you think you should receive every hour? So mungkin this one person akan set, okay, saya rasa value saya, gaji saya, bila saya trade setiap jam adalah 50 USD. So that is the value that he put. I sacrifice 1 hour to get 50 USD. Okay, so persoalan saya, if you know your gaji is 50 USD, anda kata awak trade benda tu dalam keadaan negatif. Okay, ni memerlukan a bit of creativity. This one will be a lot of breaking the rules. Okay, bagi saya, exit your trade when it hits negative 50 USD. Meaning at that particular trade, at that particular hour, you do not make any money. Jangan biar trade tu lebih daripada negative 50 USD. That is the question of overtrading. Awak dah set nilai awak tu 50 USD setiap jam. Benda tu dah negative 50. Get out of the trade. I don't get paid at all untuk this hour. I don't make anything. I don't get paid this hour. Next hour, try to counter. But benda tu dah dalam keadaan negatif, takkan awak nak jadi negative 100. Meaning that is 2 hours of your life. So, the question of kadang-kadang, I don't know where to exit. Saya tengok set up, saya tak faham. Confusing. Mana saya nak exit trade ni, mana benda tu dah negatif. So, cuba think in a way, how do you value your time? Berapa nilai awak setiap jam dalam USD? Know your value, you will know your target, you will know how many hours you need to trade every day. Benda yang sangat-sangat simple. Sebab kadang-kadang kita ada target, saya nak 100 USD sehari. You ada A to B, but you do not know how to get A to B. Tak ada set of proper channel to guide you from A sampai keadaan B. Ya, kadang-kadang trade, full margin, dah sampai dah 90 USD. Okay, tutup. Next trade, full margin, pam, negatif lagi. So you tak ada parameter yang boleh set you a particular, okay, macam ni tak boleh. Oh, macam ni dah cukup.
Okey, dah cukup. Dia nak naik ke nak apa ke, janji nilai yang saya tetapkan setiap jam yang saya nak, I have achieved, I exit. Dia nak buat lebih, it's okay. I have the next hour or the following hour untuk trade lagi to get my hourly pay. Okay, so benda sangat simple. Understand the concept of time, understand the concept of money. It was never about money. People just set money because of time. You sacrifice this much of time, how much money do you get? Itu je. Benda tu bukan mahal. If you can make 1 million a day, okay, then you boleh beli a phone. Benda tu tak mahal. But if it took you 1 tahun untuk beli iPhone 12 Pro Max, you gonna understand lah. You sacrifice 1 year to buy a goddamn phone. It's not really about the price. The time. The time. Okay, so macam tu, okay? Okay kan? Okay kan? Itu je lah. Saya just want to share a bit lah before. Fikirkan benda ni. Fikirkan. Give this a think. Give this a thought. Nobody will tell you, but I will tell you. Okay? I will tell you. Okay, saya can explain benda ni. Very important. We enter 2021 totally brand new. Technical is technical. Tapi persoalan ni banyak saya tengok. Saya tak boleh nak konsisten. How? Sebab you do not know your value. Kita tak tahu nilai kita ni macam mana. Belajarlah teknik holy grail ke teknik apa ke, tak tahu nilai, tak tahu arah dia. We do not know where to stop dalam keadaan baik atau when to stop bila keadaan tu buruk. So, saya rasa ada apa yang you guys nak bertanya? Is there anything you want to ask ke apa ke regarding yang topik lain-lain ke apa ke? Yes, bro. $500 tu saya decide tak nak. 500 tu saya decide tak nak sebab reason being saya tengok market hujung tahun ni not applicable to use 500. That is the main reason saya decide not to explain 500. Can be used, but it doesn't play a role at kita punya last quarter ni. Q4 ni kita tengok banyak tak respect 500. So I don't see the point kita belajar benda yang kita tak boleh nak implement. If nak backtest stock marking tu lah. It's the same as the video. Very simple. Use JPY pair, a lot of GBP pair, a lot of JPY pair. Don't implement for USD. USD a lot of 000 level. So benda macam tu lah. Benda very very simple, very very easy. So saya rasa mungkin sini berapa ramai angkat tangan yang nak agak-agak lah. Nak atau tak nak ke, itu saya tak sure lagi. Yang agak-agak mungkin ataupun yang dah confirm ke, yang kalau saya buka yang the remaining 12 topics tu yang berminat nak belajar. Okay, but please bear in mind. Okay, but please bear in mind. Okay, TS dah cukup. Buat benda ni dah boleh mendatangkan hasil. But just to explain that if you want to go deeper, you want to take trading to a very more kata simpler way lah. Simpler way. This is applicable to those yang betul-betul nak. Yang tak nak tak apa. If you don't want, it's okay. It's okay. Fine with me. Saya nak kaya, sir. Okay. So, I need to know. Banyak, but a lot of things. Apa yang saya dah fully learn for 6 years, itu je lah. So far saya dah tak ada benda but technical you cannot go very far. So understand saya kenapa 17 topics ni very useful to me was because saya started as a trader sebagai indicator trader. So indicator for 1 year, BBMA. To transition to naked chart benda yang sangat susah bagi saya. Very difficult for me to do. So I had to find a way lah macam mana saya nak kita to understand naked chart. So reverse engineer the whole thing. So after 6 years I finally found the best way to explain lah. Okay. So okay, pada yang berminat, I put the most simplest way to those yang join today ke tomorrow ke whenever. Let's just say this week lah, I close this one sampai tomorrow. You will get
early bird pricing. Next year akan harga asal, which is for example you want to take the 12 subject will be RM500. Kita maintain je lah normal lah RM500. Okay. But if you want to join this one, you will have early bird pricing. So pada yang berminat, awak rasa tak mampu, tak boleh, ada banyak komitmen, tak apa, jangan. Don't let this thing be a burden to you. Saya tak nak. Awak datang nanti susah lah macam tu lah, awak tak boleh makan, semua. No. Bagi yang boleh, tak boleh, tak apa. So, saya harap itu je lah. So, is there anything you want to ask? Dekat group saya ada, tapi mungkin kelas tak ada lah kot. dalam group tu ada je. Awak nak datang lepak-lepak ke, nak minum kopi ke, apa ke, in the future boleh. Sejauh mana saya guna fundamental dalam trading, saya tak guna langsung. Itu tak jauh. Tak jauh. Cetek je, tengok depan jatuh lah. I have the knowledge of fundamental, but I do not implement fundamental. You want to say about you want to use interest rate punya rating, you want to see quantitative easing method. But I memang finance punya background, Islamic finance, I took econ dulu. I know, but it's a waste of time. Kawan sepadu, saya tak kenal Steve. Saya kenal dia kat Instagram lah, but nak kata dapat tu tak. Alah. Jawapan saya simple je. Fundamental ni boleh ke beritahu mana nak entry? Tak kan? Mana nak TP? Tak kan? Setuju tak? Setuju. Fundamental tak bagi tahu mana nak entry, mana nak exit. So itu je lah. Betul. So for you guys that want to join today, you can personal message me, anything. 40% off Siapa yang nak join? 40% off. The actual price, siapa nak join? I lock you in the group. You can get a preset of current few e-videos. Boleh belajar dulu. Class will commence. Siapa yang nak belajar tu bolehlah belajar. Mungkin saya akan buat refreshment for yang 12 topik tu lah kot. Bagi just cerita atas air, but not very in detail lah. So RS fail, RS ada fail, tak ada. So can you tell which platform refer to use Telegram lah, better Telegram. RS only, no RS fail. RS only, no RS fail. Banyak PM saya boleh tak guna RS fail, saya tak pernah guna. Betul, benda tu masuk akal, tapi saya tak pernah guna. So, saya kena cerita secara jujur lah, saya tak guna RS fail. RS only 4 hour, 1 day, right? Tak, guna 1 hour and above untuk RS. 1 hour and above. 1 hour sampai monthly lah, no problem at all. Okay. So, pada siapa yang berminat, kita, okay, so for today and tomorrow, early bird pricing. After tomorrow, next year kita jumpa. Siapa nak masuk, saya betul-betul announce next year. Next year. Okay, so you guys get 40% off. Siapa yang nak, tak nak, tak apa. Boleh jumpa tahun depan. Boleh revise apa yang kita pakai. But saya dah bagi dah salah satu contoh. One of the topics which is like this. One single time frame for analysis. That is all you need. No need for multi time frame. One single time frame untuk understand direction, TP, and overall structure move. So structure pun one time frame. TP pun one time frame. Direction pun one time frame. Entry je lah bukan? RS tak guna untuk yang fail. So alright guys, so saya harap you guys enjoyed today's class. So if anything, we will see next year. RBBA serius, RBBA 1000 baru atas, RBBA 1000 baru. Semua saya guna. Semua saya guna. I use everything. Oh, dah ada orang PM dah. Okay. Nanti kita reply ya. After class. Okay. So other than that, tu je lah. So harap you guys can take a few input from this class. So minta maaf kalau terkasar bahasa ke, terkasar perbuatan, kalau ada yang tak faham, saya minta maaf. Saya dah cuba yang sebaik mungkin dah ni. I've given my best for this year 2020. Next year we will give better, more energy, more everything. So nak PM Discord, UPM lah, Discord also can, Telegram also can. Telegram lah better, Telegram lah. Telegram better lah. $Dan.
Nanti saya akan hantar gambar nama Telegram saya. So apapun ingat apa yang saya pesan tadi, which is in regards to value of time and money. Try to understand that, set a particular benchmark, and maybe dalam apa ni, dalam group tu boleh banyakkan hantar revision. Hantar revision. Mana yang tak faham hantar, mana yang tak faham hantar. Okay, so I think other than that, itu je lah. Good, all the best everyone. Take a break, learn to rest. Cuba jangan untuk trade. Awak akan nampak improvement bila trade nanti. So you will see a lot of improvement. So other than that, thank you lah guys. Thank you for the year. Thank you for joining me for this year. Siapa yang dah join saya setahun lebih tu, thank you. Siapa yang for a few months, 6 months, 8 months, 10 months, thank you very much for putting your trust in me. So other than that, I hope the very best can come from me and many more from me and you guys as well. So other than that, itu je lah for the year. Kita akan berjumpa next year. So that's it, okay guys. I will see you guys next year. Happy holidays. Relax, have fun, and then who knows if next year will be a fucking amazing year kan. Ada masa saya akan buat meet up ke kopi-kopi yang kita sesi kenal-kenal lah. So saya lupa nak pesan, siapa nak COD boleh saya nak training COD. So okay guys. Okay, bye. Selamat malam. Jumpa lagi. Thank you, sir. Welcome bro.